Very good morning, students. I hope you all are doing well. Welcome to day 11 of Gen AI with Python. Today మనం visualization చూస్తాం. So previous classలో functions, different types of functions, lambda function ఎలా రాయాలి, lambda with map, lambda with accumulate, lambda with reduce ఇవన్నీ చూసాం. సో దానికి ముందు క్లాస్లో కంట్రోల్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుందో చూసాం. సో వెరీ ఫస్ట్ ఫ్యూ క్లాసెస్లో వీ హ్యావ్ సీన్ లిస్ట్ అండ్ టబుల్స్ గురించి చూసాం కదా, కలెక్షన్స్. ఇప్పుడు ఆ కలెక్షన్స్ యూజ్ చేసి ఒక డేటాని ఎలా విజువలైజ్ చేయొచ్చో చూద్దాం. ఓకే, విజువలైజేషన్ ఇస్ బేసికలీ పుట్టింగ్ యువర్ డేటా ఇంటూ చార్ట్స్. అంటే ఒక ఒక క్రికెట్ స్కోర్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఇవి నంబర్స్ వికెట్స్గా మీకు ఇస్తే రీడ్ చేసినప్పుడు ఓకే ఫైన్, ఓకే ఈ టైంలో ఈ వికెట్ పడింది, ఈ స్కోర్లో ఈ వికెట్ పడింది, అది జస్ట్ అనాలిసిస్. కానీ దీన్ని నేను ప్లాట్ చేసి ఒక గ్రాఫ్లో మీకు చూపిస్తే ఈ గ్రాఫ్ అన్నది పైకి వెళ్ళిందా కిందకు వచ్చిందా, ఈ టీంకి విన్నే ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా, లేకపోతే ఆ టీంకి విన్ అవ్వడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా, ఇలాంటి అనాలిసిస్ చేయొచ్చు. ఓకే, దీన్నే అనాలిసిస్ యూజింగ్ విజువలైజేషన్ అంటాం. ఈ విజువలైజేషన్కి మనం వాడే వన్ ఆఫ్ ద లైబ్రరీ ఏమో మ్యాట్ ప్లాట్ లైబ్రరీ. ఈ మ్యాట్ ప్లాట్ లైబ్రరీలో ఇంకొక సబ్ ప్యాకేజ్ ఏమో పైథాన్ ప్లాట్, విచ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ అస్ పై ప్లాట్. ఓకే, ఈ పై ప్లాట్ అన్న ఒక సబ్ ప్యాకేజ్ యూస్ చేసుకుని డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్లాటింగ్ చేసుకోవచ్చు. ప్లాటింగ్ అంటే ఏంటి, గ్రాఫ్లో ఎక్స్ అండ్ వై కలుపుతాం కదా అలాంటివి. సో లైన్ గ్రాఫ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, బార్ గ్రాఫ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, పై చార్ట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఇలా చాలా చాలా స్కేటర్ ప్లాట్స్ అంటే ఓన్లీ డాట్స్ మాత్రం పెట్టొచ్చు. సో ఇలాంటి చాలా టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాటింగ్స్ ఉన్నాయన్నమాట మ్యాట్ ప్లాట్లో. సో అవన్నీ యూస్ చేద్దాం ఈరోజు. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఒక ఎక్స్ అండ్ వైని డాట్గా ఎలా ప్లాట్ చేయాలి, ఓకే సో అన్నది మాత్రం చూద్దాం. విత్ దట్ ఫాలోడ్ బై దట్ విల్ గో టు హౌ టు ప్లాట్ అ లిస్ట్, హౌ టు ప్లాట్ అ సిరీస్, హౌ టు ప్లాట్ అ టపుల్. ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఐ విల్ ఆల్సో టీచ్ యూ హౌ టు ప్లాట్ టూ డిఫరెంట్ ఆర్ త్రీ డిఫరెంట్ ప్లాట్స్ సెపరేట్లీ. సో దాని సబ్ ప్లాట్స్ కాన్సెప్ట్ అంటాం. ఓకే, సో యూ విల్ గెట్ ఇట్ వన్స్ యూ సీ ద visualization actually. Okay, so that's it. So that is for today. Let me share my screen faster. That's why I opened a Jupyter file already and kept it ready for you. Can you see my screen? Is it clear and visible? Okay, great. Okay, so this is a day 11 Jupyter file. So first of all, ఈ మ్యాట్ప్లాట్ లిబ్ అన్నది పైథాన్కి సంబంధించిన ఎక్స్టర్నల్ లైబ్రరీ. అంటే పైథాన్ లోపల ఉండదు, మీరు పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాల్ అవ్వదు. ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ లైబ్రరీ. సో దాన్ని ప్రతిసారి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, వాట్ వి కాల్ ఇట్ ఇంపోర్ట్, IMPORT. ఒక లైబ్రరీని పైథాన్ కోడ్లో ఇంక్లూడ్ చేయాలి అంటే ఆ లైబ్రరీ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇంపోర్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటో చూద్దాం. Importing. Okay, so importing the matplot library first. Importing, we maximize it a little bit. Is that good? Okay, importing లైబ్రరీ. ఇది ప్రతిసారి మీరు ఒక కోడ్ రాసేటప్పుడు ఇంపోర్టింగ్ లైబ్రరీ అన్నది ఫస్ట్ రావాలి. అంటే మీరు సోఫిస్టికేటెడ్ లైబ్రరీస్ ఏం వాడకపోతే ఓకే, లేకపోతే ఇంపోర్ట్ లైబ్రరీ అన్నది ఫస్ట్ లైన్ కింద రావాలి. సో నేను ఇంపోర్టింగ్ మ్యాట్ప్లాట్ లైబ్రరీ డాట్, దీంట్లో ఉన్న సబ్ ప్యాకేజ్ పై ప్లాట్ కాబట్టి పై ప్లాట్. ఓకే, సో దీనికి ఒక నిక్ నేమ్ ఇద్దాం యాజ్ PLT, ఎందుకంటే ప్రతి చోట ఇంత పెద్దది నేను టైప్ చేయలేను. ఓకే, సో దీంట్లో ఉన్న ఫంక్షన్ ఏమన్నా మనం వాడుకోవాలంటే మ్యాట్ప్లాట్ లిబ్ డాట్ పై ప్లాట్ డాట్ ఫంక్షన్ నేమ్ అలా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అనమాట, యాక్సెసింగ్. ఓకే, సో అలా కాకుండా ఇప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే PLT డాట్ ఫంక్షన్ నేమ్ అని ఇస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో లేకపోతే ఎలా ఇవ్వాలి, మ్యాట్ప్లాట్ లిబ్ డాట్ పై ప్లాట్ డాట్ ఫంక్షన్ అని ఇవ్వాలి.
ఇప్పుడు అలా కాకుండా పిఎల్టీ ఈ మొత్తానికి కలిపి పిఎల్టీ అన్నది నిక్ నేమ్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఓన్లీ పిఎల్టీతో మనం దాంట్లో ఉన్న ఫంక్షన్స్ కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఇంకొకసారి వినండి. మ్యాట్‌ప్లాట్ లిబ్ అన్నది మెయిన్ పేరెంట్ ప్యాకేజ్. పైప్లాట్ ఏమో దాంట్లో ఉండే చైల్డ్ ప్యాకేజ్. ఓకే. ఈ పేరెంట్ ప్యాకేజ్‌లో ఉన్న చైల్డ్ ప్యాకేజ్‌లో ఉన్న ఏదో ఒక ఫంక్షన్‌ని కాల్ చేయాలంటే ఓకే. పేరెంట్ డాట్ చైల్డ్ డాట్ ఫంక్షన్ అని పెట్టాలి. సో, అంత మనం టైప్ చేయలేం ప్రతిసారి మనకి టైమ్ వేస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి పేరెంట్‌కి, చైల్డ్‌కి కలిపి ఒక నిక్ నేమ్ తీసుకుంటున్నాం. దాన్నే పీఎల్‌టీ. ఓకే. సో, పీఎల్‌టీ డాట్ ఫంక్షన్. ఓకే. ఫంక్షన్ ఈ పీఎల్‌టీలో ఉన్న ప్రతి ఫంక్షన్‌ని పీఎల్‌టీ డాట్ అని చెప్పి కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో, లెట్ అస్ క్రియేట్ ఎ సింపుల్ లిస్ట్. ఓకే. దీన్ని ఇంపోర్ట్ చేసిన తర్వాత రన్ చేయండి. ఓకే. సో, ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు ఇంక్లూడ్ ద లైబ్రరీ. లైబ్రరీ ఫైల్స్ అన్ని మీ పైథాన్‌లో ఇంక్లూడ్ చేయడానికి కొంత టైం తీసుకొని దాని తర్వాత రన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు లెట్ అస్ క్రియేట్ ఎ నార్మల్ ఎక్స్ పాయింట్. ఓకే. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40. ఓకే. వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 35. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ నంబర్స్‌ని ఎలా ప్లాట్ చేయొచ్చు అంటే యూ కెన్ యూజ్ పీఎల్‌టీ డాట్ స్కాటర్. స్కాటర్ అంటే డాట్స్ మాత్రం వస్తాయన్నమాట. ఓకే. దాంట్లో ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్. అంతే. ఇంకేం చేసేది లేదు మనం. ఓకే. సో, వెన్ యూ రన్ దిస్ మ్యాట్ ప్లాట్‌లో మీకు ఎక్స్ ఏమో 40, వై ఏమో 35లో ప్లాట్ అయిపోయింది మీ డాట్. ఓకే. కెన్ యూ సీ దట్? ఓకే. సో, దిస్ ఈస్ హౌ యూ ప్లాట్ డాట్ ఒక గ్రాఫ్‌లో మనం డాట్స్ ప్లాట్ చేస్తాం కదా! అలాంటిది. ఓకే. సో, దీన్ని ఇప్పుడు కొంచెం ఇంప్రూవైజేషన్స్‌తో చూద్దాం. ఈసారి ఎక్స్ అండ్ వై ఏమో ఒక లిస్ట్ అనుకుందాం. లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఓకే. సో, లెట్ us put x as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Just some random values. Okay. వీటిలి స్క్వేర్స్ నేమో ఓకే 1, 4, 8, 16, 14, sorry, 25, okay, 36, 49, 64. ఓకే. సో, ఇవి రెండింటిని ఇప్పుడు ప్లాట్ చేసి చూస్తే అంటే ఇవి 2 లిస్ట్స్ అనమాట. సో, దీనికి హెడ్డింగ్ ఏమో ప్లాటింగ్ 2 లిస్ట్స్. ఓకే. Okay, so let us run this and see what happens. Okay, so one ఏమో 1తో ప్లాట్ అయింది. ఓకే. 2 will be like with 8, 3 will be like with 9. Okay, I missed 9. That's why. Why did I give 8 here? Okay, fine. Sorry about that. Okay, so that's all. So 1, 2 కేమో 4, 3 కేమో 9 ప్లాట్ అయింది, 4 కేమో 16 అలా ప్లాట్ అయింది అనమాట eventually. Okay, so if you increase the number of values, you can see. Okay, fine. So it is 121, 144, if I'm not wrong. Okay, so why I am facing this error? If you see, x and y must be the same size. అంటే ఇప్పుడు పైన ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కౌంట్ చేయండి 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్. కింద ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో కౌంట్ చేయండి 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ఉన్నాయి. ఓకే. అంటే మధ్యలో నేను ఏదో మిస్ చేశాను అనమాట. ఓకే. సో విచ్ మీన్స్ 1 స్క్వేర్ 2 స్క్వేర్ 3 స్క్వేర్ 4 స్క్వేర్ 5 స్క్వేర్ 6 స్క్వేర్ 7 స్క్వేర్ 8 స్క్వేర్ 9 స్క్వేర్ 10 స్క్వేర్ మిస్ చేశాను చూడండి. ఓకే. సో ఇప్పుడు దీని నుంచి మనం వాట్ వీఆర్ కంక్లూడింగ్ ఇస్ ఎక్స్ అండ్ వై లెంత్ షుడ్ బీ సేమ్. ఓకే. అంటే ఎక్స్లో 12 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఓకే హ్యాష్ ట్యాగ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే
ఓకే. వైలో కూడా అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి. లేకపోతే మనకి ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ త్రో ఎన్ ఎర్రర్. ఓకే. సో that's it. So let's run this once again and see our plotting. ఓకే. సో ఎక్స్ వాల్యూస్కి వై వాల్యూస్ అలా ప్లాట్ అయినాయి చూడండి. ఇప్పుడు నేను రివర్స్ ప్లాట్ చేయొచ్చా? ఓకే. వైని ఎక్స్లో ఎక్స్ని వైలో పెట్టుకోవచ్చా అంటే జస్ట్ వేరియబుల్స్ మనం మార్చిస్తే సరిపోతుంది. ఫస్ట్ వైనేమో ఎక్స్ యాక్సిస్ కింద తీసుకో, ఎక్స్నేమో వై యాక్సిస్ కింద తీసుకొని కూడా మనం ఇవ్వచ్చు. ఓకే. సో విల్ డూ దిస్ ఇన్ అ సెపరేట్ సెల్. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి. I'll just copy paste this. I'm just putting it here. Okay. సో దిస్ టైమ్ ఏబి అనుకుందాం కన్ఫ్యూషన్ రాకుండా. ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఏనేమో వై యాక్సిస్లో పెట్టాలి, బీనేమో ఎక్స్ యాక్సిస్లో పెట్టాలంటే బి కమా ఏ. ఎందుకంటే నార్మల్గా సింటాక్స్ ఏంటంటే హ్యాష్ ట్యాగ్ పిఎల్టీ డాట్ ప్లాటింగ్ టైప్. ఓకే, ప్లాటింగ్ టైప్స్ బోల్డ్ ఉంటాయి. సో దాన్ని అక్కడ మెన్షన్ చేయాలి ప్లాటింగ్ ఫంక్షన్లో. ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఏవి రావాలి, వై యాక్సిస్లో ఏవి రావాలి. ఓకే. అండ్ దాంతోపాటు చాలా ఫీచర్స్, స్పెషల్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. అది ఇంకా ఫ్యూచర్లో చూద్దాం. సో దిస్ ఇస్ ఇట్. సో ఈసారి చూసారంటే ఇవన్నీ వై యాక్సిస్లో వచ్చేసాయి. అంటే ఈ స్క్వేర్స్ అని వై యాక్సిస్లో వచ్చాయి, నంబర్స్ అని ఎక్స్ యాక్సిస్లో వచ్చాయి. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్వర్డ్ అండ్ ఇట్స్ అన్ అప్వర్డ్. ఓకే. ఇప్పుడు రెండు కలిపి నేను ఒకే గ్రాఫ్లో చూడాలి అంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్. అండ్ హౌ టు డూ దట్? ఐ విల్ జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే. సో ఈసారి రెండు ప్లాట్స్ క్రియేట్ చేయాలి అంతే. ఓకే. సో పిఎల్టీ డాట్ స్కాటర్ ఫస్ట్ బి కమా ఏ కదా, దాని తర్వాత ఏ కమా బి. ఓకే. అంటే ఫస్ట్ ఎక్స్లో ఎవరుంటారు, బి ఉంటుంది. వై యాక్సిస్లో ఎవరుంటారంటే ఏ ఉంటుంది. అంటే బేసిక్గా గ్రాఫ్ ప్లాట్ చేస్తాం కదా, అలాంటిది. ఓకే. ఇక్కడేమో ఎక్స్లో ఏ ఉంటుంది, వైలో ఏమో బి ఉంటుంది. అంతే డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు ఇవి రెండు ఒకే గ్రాఫ్లో చూడాలంటే రెండు వరుసగా పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, దట్స్ ఆల్. సో ఇఫ్ యూ సీ దాట్, pretty right? So this is your x and this is your y. ఓకే. సో ఏ టు బిని ప్లాట్ చేసినప్పుడు ఇలా వస్తుంది, బి టు ఏని ప్లాట్ చేసినప్పుడు ఇలా వస్తుంది. ఓకే. సో 1 ఇస్ కామన్, 1 ఇస్ కామన్. ఇక్కడ నుంచి వాల్యూస్ మారిపోతాయి. ఓకే. సో అండర్స్టూడ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆరెంజ్ డాట్స్ ఏమో ఎక్స్ వర్సెస్ వైయా, లేదా ఆరెంజ్ డాట్స్ ఏమో వై వర్సెస్ ఎక్సా, ఏ వర్సెస్ బియా అని చెప్పి కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుందన్నమాట. సో మనకి ఇక్కడ ఏది ఏ డాట్స్ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అని చెప్పి అర్థం కావు. ఆ ఒక ప్రాబ్లమ్ని ట్యాకిల్ చేయడానికి మనం ఇక్కడేమో ఇంకొక పారామీటర్ని ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఓకే. సో వాట్ దాట్ పారామీటర్ ఇస్ కాల్డ్, that is called label. What it is called? Label. ఓకే. సో లేబుల్ అన్న దాంట్లో నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ బి వర్సెస్ ఏ అని పెడుతున్నాను. ఓకే. సో సెకండ్ పారామీటర్లో అదే సెకండ్ ప్లాట్లో కూడా లేబుల్ క్రియేట్ చేసి ఏ వర్సెస్ బి అని పెడుతున్నాను ఈసారి. ఓకే. సో పైన ఏమో బి వర్సెస్ ఏ కదా, బిఎక్స్, ఏ ఏమో వైలో పెట్టాము, కిందేమో ఏ ఏమో ఎక్స్ యాక్సిస్లో, బి ఏమో వై యాక్సిస్లో పెట్టాం కదా, రివర్స్ చేసాం కదా. సో అందుకని ఇలా పెట్టానమాట. ఇప్పుడు ఈ లేబుల్స్ యూజ్ చేసుకుని ఓకే ఒక లెజెండ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే. లెజెండ్ అంటే బాలయ్య లెజెండ్ కాదు. ఓకే, ఇక్కడ డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఉంటుంది. లెజెండ్ అంటే జస్ట్ ఆ ఇండెక్స్ ఉంది కదా, చిన్న ఇండెక్స్, అది క్రియేట్ చేయటం. ఓకే. సో ఎస్, లెట్ us run this and see. Okay, so this is called your index, which is also called as legend. Okay, so ఇక్కడేమో లెజెండ్ ఇలా ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే. అండ్ ఇక్కడేమో లెజెండ్ ఇక్కడేమో లెజెండ్ ఇలా ప్రింట్ అవుతుంది. సో మనకి ఈ డాట్స్ ఏమో బి వర్సెస్ ఏ అని, ఈ డాట్స్ ఏమో ఏ వర్సెస్ బి, అవి రెండు మనం చూడొచ్చు. ఓకే. ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్లో వాల్యూస్, వై యాక్సిస్లో వాల్యూస్ అది ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటుందంటే ఎక్స్ యాక్సిస్లో మినిమం నుంచి మ్యాక్సిమం దాకా, ఓకే, వై యాక్సిస్లో కూడా మినిమం నుంచి మ్యాక్సిమం దాకా. ఇక్కడ మనం రెండు ఒకేసారి ప్లాట్ చేయటం వల్ల ఎక్స్కి లిమిట్, ఎక్స్ యాక్సిస్కి వై యాక్సిస్కి రెండింటికి లిమిట్ ఏంటంటే
1 to 144. అందుకని మనకి ఎక్స్లో కూడా 1 to 144 ఉన్నాయి, వైలో కూడా 1 to 144 ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈ లేబుల్స్ ద్వారా ఒక లెజెండ్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆ లెజెండ్ని ఇక్కడ పెడుతుంది. లెజెండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్రియేటింగ్ అన్ ఇండెక్స్. ఓకే, సో క్రియేటింగ్ ఇండెక్స్ ఫర్ ద ప్లాట్. ఓకే, ఫైన్. సో వన్స్ అగైన్ వాక్ త్రూ 4 ప్లాట్స్ చేసాం. ఒక డాట్ మాత్రం ప్లాట్ చేయాలంటే ఎక్స్ అండ్ వైని సెలెక్ట్ చేసుకుని స్కాటర్ యూస్ చేసుకుని ఫంక్షన్ నేమ్ ఏమో స్కాటర్. స్కాటర్ అంటే మనకి పాయింట్స్ మాత్రం వచ్చే ఒక ఫంక్షన్. ఓకే, డాట్ డాట్ ప్లాటింగ్ అంటాం. ఓకే, సో యూ కెన్ జస్ట్ సీ 40 ఇన్ ద ఎక్స్ అండ్ 35 ఇన్ ద వై. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టైం ఏం చేసామంటే ఒక లిస్ట్ని ప్లాట్ చేయడానికి ట్రై చేసాం. అప్పుడు మనకి ఇంపార్టెంట్గా తెలుసుకున్న విషయం ఏంటంటే ఎక్స్ అండ్ వై రెండు ఒకే సేమ్ లెంత్లో ఉండాలి. అంటే ఎక్స్లో 12 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే వైలో కూడా 12 ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి. ఓకే, సో అది ఒక కండిషన్. సో పిఎల్టీ డాట్ స్కాటర్ ఎక్స్ కమా వై. ఓకే, దెన్ ఇప్పుడేమో వై కమా ఎక్స్గా కూడా దాన్ని మార్చొచ్చు. సో ఇక్కడ సింటాక్స్ తెలియాలి. పిఎల్టీ డాట్ ప్లాట్ టైప్ ఎక్స్ కమా వై ఫస్ట్ రావాలి. ఓకే, సో వీటికి నార్మల్గా ఇలా ప్లాట్ చేసినప్పుడు రెండు కలిపి ప్లాట్ చేయాలంటే వీ విల్ గెట్ ఇట్ లైక్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇస్ ఇలా ప్లాట్ చేసినప్పుడు ఏవి ఆరెంజ్ డాట్స్ ఏవి బ్లూ డాట్స్ మనకు తెలియాలి కాబట్టి వీ షుడ్ యాడ్ అ లేబుల్. ఓకే, అంటే ఈ ప్లాట్కి ఇదే లేబుల్, ఈ ప్లాట్కి ఇదే లేబుల్. ఇక్కడ బి కమ ఏ ఇచ్చాం కాబట్టి బి వెసెస్ ఏ, ఇక్కడ ఏ కమ బి ఇచ్చాం కాబట్టి ఏ వెసెస్ బి అని చెప్పి నేను జస్ట్ నేమ్స్ అంటే ఒక డాట్స్కి ఒక లేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఈ లేబుల్స్ యూస్ చేసుకుని లెజెండ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు నాకు ఇలా వస్తుందన్నమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ లేబుల్స్ లేకుండా లెజెండ్ క్రియేట్ చేయలేరు. ఓకే, లేబుల్స్ లేకుండా లెజెండ్ క్రియేట్ చేసి ప్రయోజనం ఉండదు. రైట్, ఓకే. సో ఈ లేబుల్స్ క్రియేట్ చేసి ఒకవేళ లెజెండ్ వాడలేదు అనుకో, లేబుల్స్ క్రియేట్ చేసిన దానికి ప్రయోజనం ఉండదు. సో లేబుల్స్ అండ్ లెజెండ్ దే బోత్ ఆర్ లైక్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఈచ్ అదర్. ఇక్కడ లేబుల్ లేకపోతే లెజెండ్లో ఏమీ రావు. ఓకే, ఎర్రర్ వస్తుంది. సిమిలర్లీ ఇక్కడ లేబుల్స్ క్రియేట్ చేసి మీరు లెజెండ్లో చూపించకపోతే ప్రయోజనం లేదు. ఓకే, సో లెట్ us see, just remove the legend and see. There is no legend for you. Okay, then how will you find which are oranges, which are blues? Okay, so this time I'll just try to put a legend. Okay, let us remove the labels. చాలా పెద్దగా ఉంది టైప్ చేయడానికి, అందుకని నేను జస్ట్ కట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఓకే, సో ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ లెజెండ్. Okay, without any labels. See, no artist with labels found to put in legend. Okay, legend create చేయాలంటే లేబుల్సే లేవు. నేను లెజెండ్లో ఏమని రాసుకోవాలి, ఇండెక్స్లో ఏమి రాసుకోవాలి, ఆ చాప్టర్కి నేమే లేకుండా టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్లో ఏమని రాస్తారు అని ఇట్స్ జస్ట్ థ్రోయింగ్ అ వార్నింగ్. ఓకే, సో దట్స్ వై లెజెండ్ ఇస్ నాట్ క్రియేటెడ్. సో దట్స్ వై ఇక్కడ లేబుల్స్ పెట్టాలి. గట్ ఇట్? ఓకే, సో ఇవన్నీ కొన్ని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మీరు తెలుసుకోవాల్సినవి. ఓకే, ఫైన్. టేక్ ఎ మినిట్ టు సీ ద స్కాటర్ ప్లాట్. డాట్ ప్లాట్స్ని క్రియేట్ చేయాలంటే స్కాటర్ అన్న ఫంక్షన్ యూస్ చేయాలి. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ మనం లైన్ ప్లాట్ నేర్చుకుందాం. లైన్ ప్లాట్కి ఫంక్షన్ పిఎల్టీ డాట్ జస్ట్ ప్లాట్, పిఎల్ఓటి అన్నది లైన్ ఫంక్షన్ అనమాట. ఓకే, ఫైన్. లెట్ us see a line plot. ఓకే, సేమ్ డేటాకి నేను ఇప్పుడు లైన్ ప్లాట్ గీద్దాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ లైన్ ప్లాట్? లైన్ గ్రాఫ్ ఉంటుంది కదా, అన్ని డాట్స్ని కలపటం. ఓకే, సో దాన్ని లైన్ ప్లాట్ అంటాం. సో లైన్ ప్లాట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే పిఎల్టీ డాట్ ప్లాట్, పైన ఏం వాడాం, పిఎల్టీ డాట్ స్కాటర్ వాడాం కదా, అలా కాకుండా ఇక్కడ పిఎల్టీ డాట్ ప్లాట్ వాడతాం అనమాట. సో ఐ విల్ జస్ట్ క్రియేట్ another cell here, move it upwards, and let me edit it out as a markdown or heading. Okay, so line graphs. Okay,
Let's create a line graph now. So when I click it, ఓకే. సో పైన డాట్స్గా ఉన్నవన్నీ మనకి ఇక్కడ లైన్గా మారిపోయింది. దట్స్ ఆల్. అంటే డాట్స్ అన్నిటిని కలిపేసి ఒక లైన్ క్రియేట్ చేస్తుంది అంతే. దాని ఫంక్షన్ నేమ్ ఏమో ప్లాట్. పైన డాట్స్ మాత్రం కావాలంటే అది స్కాటర్ కదా, అలా లైన్స్ కావాలంటే అది జస్ట్ ప్లాట్. ఓకే. సో వీ డూ రివర్స్ ప్లాటింగ్ యాజ్ వెల్ అండ్ చెక్ ఇట్ అవుట్. And let's run this. You will get a reverse plot like this, and we can put both of them, assign the label and see. Okay, so instead of scatter even petali plot stands for line plot, scatter stands for dot plot, only dots. Okay, so let's run this and we can see two different lines instead of dots రాకుండా lines వచ్చాయి. ఓకే. సో ఇదొక ప్లాటింగ్ అనమాట. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ప్లాటింగ్ మనం ఒక క్రికెట్ గ్రాఫ్ అనేది ప్లాట్ చేద్దాం. ఓకే. ఇండియా ఒక 5 overs మ్యాచ్ ఆడింది, ఆస్ట్రేలియా ఒక 5 overs మ్యాచ్ ఆడింది. ఓకే. వీళ్ళ స్కోర్స్ని ఓవర్స్ని ప్లాట్ చేద్దాం. ఓకే. ఫస్ట్ ఓవర్స్ అన్నది ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఓవర్, సెకండ్ ఓవర్, థర్డ్ ఓవర్, ఫోర్త్ ఓవర్, ఫిఫ్త్ ఓవర్. ఓకే. సో ఇండియా స్కోర్స్ చూసారంటే 21 ఫస్ట్ ఓవర్ కొట్టారు. లెట్ us సే big our legendary batsmen are playing. Okay, so let us say then 34 is there. Okay, so 45. Okay, and in the next over they have hit 56. Okay, and in the final over they have reached surprisingly 70. Okay, 14 runs. So this is done. Let us take Australia scores or some other countries scores. Okay, so 21. ఓకే. సో దాని తర్వాత 13కి పడిపోయింది. దాని తర్వాత దే హ్యావ్ స్కోర్డ్ 24 runs. ఓకే. దెన్ దే హ్యావ్ ఆల్రెడీ స్కోర్డ్ లైక్ 78 runs in the, sorry about the 38 runs. Okay, then they have finally, in the final over they have hit like 12 runs, only 12 runs. ఓకే. సో ఇది జస్ట్ అనాలిసిస్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి ప్లాట్ చేయాలి. ఓకే. ఫస్ట్ ప్లాట్ ఇండియా ప్లాట్. ఓకే. ఇండియాని ఎలా ప్లాట్ చేస్తారు? సో వాట్ ఈస్ ద కీవర్డ్? పిఎల్టీ డాట్ ప్లాట్. మనం ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఓవర్స్ పెట్టుకుందాం, వై యాక్సిస్లో ఇండియాస్ రన్స్ పెట్టుకుందాం. ఓకే. లేబుల్ ఏమో ఇండియా అని ఇద్దాం. ఓకే. సో నెక్స్ట్ పిఎల్టీ డాట్ ప్లాట్ ఓవర్స్ కమా, ఈసారి ఏయుఎస్ ఆస్ట్రేలియా కమా లేబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆస్ట్రేలియా. ఓకే. ఒక మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏ ఓవర్లో సరిగ్గా కొట్టలేదు, ఏ ఓవర్లో ఎక్కువ కొట్టారు. ఓకే. సో అవన్నీ గెస్ చేయటం అంతే. ఓకే. సో లెట్ us see. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ స్టార్టెడ్ విత్ 21. దాని తర్వాత ఇండియాది ఎవెన్చువల్గా పెరిగింది. ఓకే. కానీ ఆస్ట్రేలియా కొంచెం తగ్గి పెరిగి అలా కొట్టారనమాట. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రియలీ సీ ద ప్రోగ్రెస్, ఓకే, సో లెట్ us say they have hit అంటే ప్లస్ పాయింట్స్ ఈసారి. దే హ్యావ్ హిట్ 30. ఓకే. అండ్ దే హ్యావ్ హిట్ థర్డ్ ఓవర్ వచ్చేసరికి వాళ్ళది మనది జస్ట్ కంపారిజన్ చార్ట్ లాగా. ఓకే. థర్డ్ ఓవర్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ స్కోర్ ఎంత ఉందంటే లెట్ us say 41 is there. ఓకే. దెన్ దేర్ స్కోర్ హ్యావ్ హిట్ టు 53. ఓకే. అండ్ ఫైనల్లీ 68. సో వాళ్ళు 2 runsతో ఓడిపోయారు అనుకుందాం. ఓకే. సో 2 runsతో ఓడిపోయారు కాబట్టి లెట్ us see. ఇప్పుడు ఇవి చూస్తే ఆల్మోస్ట్ దగ్గరగా ఉన్నాయి, కానీ ఇండియా ఈజ్ లీడింగ్. ఇండియా లైన్ పైన ఉంది కాబట్టి ఇండియా హ్యాస్ వన్, వేర్ ఆస్ట్రేలియా హ్యావెంట్ వన్ ద మ్యాచ్. ఓకే. దీన్ని ఇప్పుడు యూ క్యాన్ క్రియేట్ అ లెజెండ్. సో పిఎల్టీ డాట్ లెజెండ్ యూస్ చేసుకుని, ఓకే, ఇండెక్సెస్ కూడా చూద్దాం. సో ఇఫ్ యూ సీ ఇట్, గాట్ ఇట్. సో ఇండియా ఆస్ట్రేలియా, సో ఆస్ట్రేలియాది కింద ఉంది కాబట్టి ఇండియా పైన ఉంది కాబట్టి ఇండియా హ్యాస్ వన్ ద మ్యాచ్. ఓకే.
You're just not seeing the numbers. Okay, you can just look at the chart and tell. ఓకే. సో మనం ఇప్పుడు క్రికెట్ మ్యాచెస్ చూసేటప్పుడు మధ్యలో ఇలాంటి గ్రాఫ్స్ కొన్ని కనపడతాయి కదా. సో వాటిలో ఏముంటాయి అంటే గ్రిడ్స్ ఉంటాయి. గ్రిడ్స్ అంటే జస్ట్ లైన్స్. సో పిఎల్టీ డాట్ గ్రిడ్ యూస్ చేశారంటే యూ కెన్ సీ ది గ్రిడ్ ఆల్సో. ఓకే, గ్రిడ్ అంటే ఆ గ్రాఫ్ షీట్లో ఉంటాయి కదా బాక్సెస్, అవి కూడా కనబడతాయి. ఓకే, సో బాక్సెస్ చూడాలంటే యూ కెన్ యూస్ గ్రిడ్ ఫంక్షన్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో లేబుల్స్ చూడాలి, ఏ కలర్ దేనికి అని తెలియాలంటే యూజ్ లెజెండ్. లెజెండ్ యూజ్ చేయాలంటే లేబుల్స్ ఉండాలి. ఆల్ గుడ్. ఓకే, టేక్ ఎ మినిట్ టు గ్రాస్ప్ దిస్ అండ్ ప్లీజ్ సీ ద అవుట్పుట్. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఒకసారి స్కేటర్ అన్న ప్లాట్, స్కేటర్ అంటే డాట్ ప్లాట్, లైన్ ప్లాట్కి ప్లాట్ పిఎల్ఓటి అని ఫంక్షన్స్ వాడి ఇప్పుడు ఎలా ప్లాటింగ్ చేయాలో నేర్చుకున్నాం. ఓకే, సో దీంతో పాటు ఓకే, సో just give me 1 minute. Okay, I think you can see the screen now. Okay, screen కనపడుతుందా? Yeah, my bad. Sorry about that. The issue is because my charger is plugged but switch is off. Okay, చార్జర్ కనెక్ట్ చేసాను కానీ స్విచ్ చేయడం మర్చిపోయాను. ఐ డూ దట్ సమ్ టైమ్స్. ఓకే, ఐ నో యూ పీపుల్ ఆల్సో డూ ఇట్. మీరు కూడా చేస్తారని నాకు తెలుసు. ఓకే, డోంట్ లాఫ్. సో ఎస్, సో వన్స్ ప్లాటింగ్ అండ్ స్కాటర్ ప్లాట్ ఇస్ డన్. ఇప్పుడు బార్ ప్లాట్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఓకే, సో బార్ ప్లాట్ క్రియేట్ చేయాలి సేమ్ డేటాకి అంటే సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ యూస్ డాట్ బార్. ఓకే, సో పిఎల్టీ డాట్ ప్లాట్ కాకుండా ఈసారి బార్ ప్లాట్. సో డాట్ బార్ అంటే బార్ గ్రాఫ్స్. ఓకే, సో బార్ గ్రాఫ్కి అంటే సాలిడ్ బార్స్ వస్తాయి కదా. సో దేర్ ఇట్ ఇస్. అంటే ఫస్ట్ ఇద్దరు 21, సో మనకేం డిఫరెన్స్ తెలియట్లేదు. సెకండ్ ఏమో ఆరెంజ్ ఏమో 30, ఇండియా ఒక స్టెప్ పైన ఉంది. థర్డ్ టైం ఏమో ఆరెంజ్ ఏమో 41, ఇండియా కొంచెం స్టెప్ పైన ఉంది బికాజ్ ఇట్ ఇస్ 45. సో ఇలా డిఫరెన్సెస్ కనబడతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇష్యూ ఏంటంటే నాకు ఇవి రెండు కలిపి ఒకే ప్లాట్లో వద్దు. ఓకే, సెపరేట్గా కావాలి అంటే దాని కాన్సెప్ట్ పేరు సబ్ ప్లాట్స్. ఓకే, వాట్ యు కాల్ ఇట్ సబ్ ప్లాట్స్. SUBPLOTS. ఒక సబ్ ప్లాట్ ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ ఈ let me show you something. Okay, so I'll just take a Word document and show it to you, or else Paint will be better, right? So I'll just open a Paint. Okay, so let us draw. ఇది మన గ్రాఫ్ షీట్ అనుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ షీట్లో సబ్ ప్లాట్ అని ఒకటి క్రియేట్ చేస్తే ఈ గ్రాఫ్ షీట్ అన్నది స్ప్లిట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఈ గ్రాఫ్ షీట్ని ఎలా స్ప్లిట్ చేశానంటే 2 rows 2 columnsగా స్ప్లిట్ చేశాను. దీన్నేమో 2,2 స్ప్లిట్టింగ్ అంటాం. ఓకే, సో ఇలా కాకుండా లెట్ us do. ఓకే, సో 2,1 అంటే 2 rows ఉంటుంది, సేమ్ కాలం, ఒకటే కాలం ఉంది కదా. దిస్ ఇస్ 2,1. ఓకే, సో ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ ఆల్సో క్రియేట్ సింగిల్ రో అండ్ డబుల్ కాలమ్స్. సో దిస్ ఇస్ 1,2. ఓకే, సో ఈ ప్లాట్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత
స్పేసెస్ ఎలా అసైన్ అవుతాయి అంటే, ఓకే, దిస్ ఇస్ 1 అండ్ దిస్ ఇస్ 2. ఓకే, సో ఇదేమో 2 కమా సారీ, ఇదేమో ఆల్రెడీ 1 రో 2 కాలమ్స్, దీంట్లో 1 పెట్టారంటే ఈ స్పేస్. ఓకే, అలా కాకుండా 1 రో 2 కాలమ్స్, దాంట్లో సెకండ్ స్పేస్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే 1 కమా 2 కమా 2 అని ఇవ్వాలి. ఓకే, సో సింపుల్. 1 కమా 2 పెడితే 1 రో అండ్ 2 కాలమ్స్తో మీ గ్రాఫ్ స్ప్లిట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు దాంట్లో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఒక ప్లాట్ చేయాలంటే 1 కమా 2 కమా 1 అని పెట్టాలి. సెకండ్ ప్లేస్లో ఏమైనా ప్లాట్ చేయాలంటే 1 కమా 2 కమా 2 అని పెట్టాలి. ఓకే, పైనేమో 1 కమా 2 కమా 1. ఓకే, ఐ మీన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ప్లాట్ యూస్ చేయాలంటే 1 కమా 2 కమా 2 అంతే. ఓకే, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఒక ప్లాట్స్ క్రియేట్ చేసి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సేమ్ ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ ద సేమ్ గ్రాఫ్. ఓకే, కానీ ఇవి రెండు మనకి సెపరేట్ ప్లాట్స్లో రావాలి కాబట్టి ఐ విల్ క్రియేట్ పిఎల్టీ డాట్ సబ్ ప్లాట్స్ అని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ సింటాక్స్ చెప్తాను. ఓకే, సో రో కమా కాలమ్స్. మనకి ఇక్కడ ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి? ఒకటే రో ఉంది, రో నేను స్ప్లిట్ చేయట్లేదు. 2 కాలమ్స్, సో ఇట్ ఈస్ 1 కమా 2. ఓకే, సో ఆర్ఎల్స్ మీరు ఇలా కూడా స్ప్లిట్ ఓకే, ఇలాగే చూద్దాం, ఫస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ వద్దు. సో 1 కమా 2 1 కమా 2 అన్న సబ్ ప్లాట్ క్రియేట్ చేశాను. దీని తర్వాత దాని ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఫస్ట్ గ్రాఫ్ పెట్టాలి కదా, దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. సో పిఎల్టీ డాట్ సబ్ ప్లాట్. ఓకే, 1 కమా 2లో ఫస్ట్ ప్లేస్. ఓకే, అంటే 1 కమా ఈ స్పేస్. ఓకే, 1 కమా 2 గ్రాఫ్లో ఫస్ట్ స్పేస్లో నాకు ఇండియా ప్లాట్ చేయి. ఓకే, సో ఇండియా ప్లాట్ చేయి అన్నది కింద రాసేసాం. ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఇంకొకటి పిఎల్టీ డాట్ సబ్ ప్లాట్స్. ఓకే, ఇంకొక స్పేస్ ఏంటి? 1 కమా 2 కమా 2 ఈసారి. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ 1 కమా 2 క్రియేట్ చేశారు కదా, దాంట్లో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఇండియాని ప్లాట్ చేయి, ఫస్ట్ బార్ ప్లాట్ చేయి. సెకండ్ ప్లేస్లో సెకండ్ బార్ గ్రాఫ్ ప్లాట్ చేయి అని అంటున్నాం. ఓకే, సో when you run this, yes, my bad there. Okay, so when you run this, comma 0 to 2 positional arguments, but 3 were given. Okay, is it all right? 0th row. Oh, sorry, subplots and kottana. Okay, fine. My bad, my bad. So when you run that, you can see it. Okay, so this is Australia, this is India. Okay, so పైదానికి ఇండియా. ఓకే, పైన కూడా లెజెండ్ పెట్టాలి, అంటే సెపరేట్ ప్లాట్కి లెజెండ్ పెట్టాలి, లేకపోతే యూ కాంట్ సీ ద లెజెండ్. ఓకే, సో బోత్ ద గ్రాఫ్స్ ఆర్ ప్లాటెడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ కలర్. కింద మాత్రం గ్రిడ్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఆస్ట్రేలియాకి మాత్రం గ్రిడ్ వచ్చింది. సో రెండిటికి గ్రిడ్ చూడాలంటే ఇంకో ప్లాట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మనం గ్రిడ్ పెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో ఇదేమో లెట్ us put స్ప్లిట్టింగ్ ద గ్రాఫ్, అంటే గ్రాఫ్ని స్ప్లిట్ చేస్తున్నారు. దాని తర్వాత దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ప్లాట్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ సెకండ్ ప్లాట్. This is second plot. I'm just leaving some space and hashtags so that you can know the difference. Okay, so first data. ఓకే, గ్రాఫ్ని స్ప్లిట్ చేస్తున్నారు, 1 రో అండ్ 2 కాలమ్స్గా స్ప్లిట్ చేస్తున్నారు. దాని తర్వాత సబ్ ప్లాట్, అంటే 1 కమా 2 కమా 1లో, అంటే పైన ఒక ప్లాట్ క్రియేట్ చేశారు కదా, సో 1 కమా 2 కమా 1 దాంట్లో ఫస్ట్ ప్లేస్లో. ఓకే, ఇక్కడ కంపేర్ చేసి తెలుస్తుంది. ఫస్ట్ ప్లేస్ 1 కమా 2 కమా 1లో ఇండియా ప్లాట్ చేస్తున్నారు, 1 కమా 2 కమా 2లో ఆస్ట్రేలియా ప్లాట్ చేస్తున్నారు. అంతే స్టోరీ. ఓకే, సో ఈ సబ్ ప్లాట్స్ 1 కమా 2 కాకుండా ఈసారి 2 కమా 1 ప్లాట్ చేసి చూద్దాం. ఓకే, సో ఏమి లేదు, ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తున్నాం అంతే.
సో 2, 1 అంటే ఈసారి మన గ్రాఫ్ ఎలా మారుతుందంటే, let me remove all these things. Okay, so this is my graph sheet. Okay, ఈసారి 2, 1 అంటే 2 rows and 1 column. So 2 rows and a single column. పైన ఉన్నది ఫస్ట్ రో, కింద ఉన్న సెకండ్ రో. సో దీన్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తారంటే 2 rows, sorry about that, I need my pencil. Yes, so this is 2 rows, 1 column. ఇప్పుడు ఈ స్పేస్ని ఎలా ఆక్యుపై చేస్తారు, యాక్సెస్ చేస్తారు? ఇట్ ఈస్ 2, 1, ఇట్ ఇస్. ఓకే, కిందదేంటి 2, 1, 2 ఇట్ ఇస్. ఓకే, సో ఇదేమో స్పేస్ 2, ఇదేమో దిస్ ఇస్ మై స్పేస్ 1. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి ట్రై చేద్దాం. సో 2, 1 ఇచ్చాను. ఇక్కడేమో నా 2, 1తో క్రియేట్ చేసిన గ్రాఫ్లో ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఇండియా, 2, 1తో క్రియేట్ చేసిన గ్రాఫ్లో సెకండ్ పొజిషన్ ఏమో ఆస్ట్రేలియా. వెన్ యూ రన్ దిస్, యూ క్యాన్ సీ ఇండియా బిలో ఆస్ట్రేలియా. ఓకే, సో జస్ట్ కంపేర్ చేయండి. 2, 1, 1 అప్పర్ స్లాట్, 2, 1, 2 లోయర్ స్లాట్. 2, 1 అంటే 2 rows అండ్ a single column. ఓకే, కాలమ్ అంటే ఇది. ఓకే, రోస్ అంటే ఇవి. యు నో దట్, రైట్? యూ పీపుల్ నో, you people would have heard about it in a table. Okay, tables తెలుసు కాబట్టి, so this is not a difficult to understand. Okay, so that's all. So first overలో 21, second over is bit upper, third over, okay, fourth over and fifth over. ఈ గ్రిడ్స్ని బట్టి చూసుకుంటే మనకి ఇంకొంచెం క్లియర్గా తెలుస్తుంది. సో దీంతో ఆగిపోయింది, ఇది ఇంకొంచెం ఇంక్రీజ్ అయింది. సో రెండింటికి గ్రిడ్స్ పెట్టి, రెండింటికి లేబుల్స్ పెట్టి నేను ప్లాట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు డిఫికల్టీ ఏంటంటే రెండు ఒకే కలర్లో ఉన్నాయి, నాకు చూడటానికి బాగాలేదు. ఓకే, సో దేర్ కమ్స్ యువర్ కలర్ అట్రిబ్యూట్. ఓకే, ఈసారి కలర్ స్పెల్లింగ్ COLOR. మనం ట్రెడిషనల్గా చదువుకున్న COLOUR అన్నది ఉండదు. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ పుట్టింగ్ ఇండియా ఇన్ బ్లూ. ఓకే, and let us use Australia official color is yellow, right? Jersey color. Okay, I'm just putting yellow. ఓకే, సో కలర్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి అట్రిబ్యూట్ నేమ్ నేర్చుకోండి. కలర్ అంటే XY, లేబుల్ నేమ్ కలర్. ఓకే, సో ఇలా వరుసగా పెట్టుకోవచ్చు. ఎక్స్ అండ్ వైతో మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది బెటర్, కానీ మీరు రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్లోను వైలను ప్లాట్ చేసే ఏం ప్రయోజనం? డిఫరెంట్ కలర్స్లో డిఫరెన్స్ చూపించాలి. ఇది ఇండియా, ఇది ఆస్ట్రేలియా అని చూపించాలి. సో ఇలా 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 డిఫరెంట్గా చూపిస్తేనే విజువలైజేషన్ బాగుంటుంది కదా. సో దట్స్ వై. ఓకే, నౌ యూ కెన్ సీ ద అవుట్పుట్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఈ డిఫరెన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి నేను యూజ్ చేసిన ఒక అట్రిబ్యూట్ ఏమో కలర్ అనమాట. కలర్ ఇక్కడ బ్లూ అంటే రాయల్ బ్లూ వస్తుంది, ఎల్లో అంటే యూ విల్ గెట్ ఎ లెమన్ ఎల్లో లైక్ దిస్. ఓకే, సో టేక్ ఎ మినిట్ టు లుక్ ఎట్ ద హోల్ కోడింగ్ నౌ. ఓకే, సో స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పండి నాతో పాటు. ఫస్ట్ డేటా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, నాకు ఓవర్స్ని ఇండియాతోనూ ఓవర్స్ని ఆస్ట్రేలియాతోనూ ప్లాట్ చేయాలి. ఓకే, కానీ సెపరేట్ ప్లాట్స్ కావాలి కాబట్టి ఒక సబ్ ప్లాట్ అంటే ఒక గ్రాఫ్ని 2 rows and 1 columnగా స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నేను చెప్పగా ప్లీజ్ లుక్ ఎట్ ద కోడింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ 2, 1 అంటే 2 rows 1 columnతో క్రియేట్ చేసిన గ్రాఫ్లో ఓకే ఫస్ట్ పొజిషన్లో నాకు ఇండియాని బార్ ప్లాట్ చేయాలి. Okay, the function name is plt.bar. Okay, so I have one more new attribute called color. Color అన్నది ఒక కొత్త పారామీటర్. ఓకే, అంటే మీకు ట్రీస్ చేస్తున్నప్పుడు కొత్త పారామీటర్. ఆ పారామీటర్ ఏ కలర్ అయితే పెడుతున్నానో ఆ కలర్తో నాకు బార్ ప్లాట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, దాని తర్వాత లెజెండ్ క్రియేట్ చేసి గ్రిడ్ కూడా విజిబుల్ పెడుతున్నాను. సో డాట్ గ్రిడ్ అండ్ డాట్ లెజెండ్. ఇలాగే ఈ ప్రాసెస్ని రిపీట్ చేస్తున్నాను, కానీ ఈసారి నా గ్రాఫ్లో సెకండ్ స్పేస్ కావాలి నాకు. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ స్పేస్లో ఇండియా ఆక్యుపై చేసేసుకుంది. ఇండియా గ్రాఫ్ అనేది ఆక్యుపై అయిపోయింది.
ఓకే, సెకండ్ స్పేస్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే 2, 1, 2 దిస్ టైం. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్. సో 2, 1, ఓకే అంటే 2 రోస్లో 1 కాలంలో క్రియేట్ అయిన బార్ గ్రాఫ్లో ఓకే సెకండ్ స్పేస్లో నాకు ఆస్ట్రేలియా అనేది ప్లాట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో పిఎల్టీ డాట్ బార్ ఈసారి ఆస్ట్రేలియా ఏమో ఎల్లో కలర్లో ప్లాట్ అవ్వాలని నేను అనుకుంటున్నాను కాబట్టి కలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్లో. ఓకే, మళ్ళీ లెజెండ్ ఫాలోడ్ బై గ్రిడ్. ఓకే, రెండు పెట్టేశాను కాబట్టి ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎన్ అవుట్పుట్ లైక్ దిస్. ప్రతి 5 అవర్స్కి చక్కగా ప్లాట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో లెట్ us see there is a distinct variation. ఓకే, ఇంకా తక్కువ వాల్యూస్ తీసుకుందాం. ఓకే, సో నవ్ యూ కెన్ సీ ద వేరియేషన్ రైట్. ఓకే, ఎక్కడ చేంజ్ వచ్చిందంటే యూ కెన్ సీ ద చేంజ్ ఇన్ యువర్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని ప్లాట్ చేసి విజువలైజ్ చేశాను. ఈ ఇమేజ్ని తీసుకెళ్ళి ఒక పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్లో పెట్టి బీసీసీఐకి సెండ్ చేయాలనుకుందాం. ఓకే, లేకపోతే ఎనీ క్రికెట్ ఆర్గనైజేషన్కి వీఆర్ గోయింగ్ టు సెండ్ ఇట్, లెట్ us సే దట్ ఈస్ ద కేస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క పిక్చర్ని మీరు ఎలా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో హౌ క్యాన్ యూ సేవ్ this specific picture. Okay, so for that we have a function called plt dot save fig. ఓకే, సేవ్ ఫిగ్లో మీరు ఏ నేమ్ ఇస్తే ఆ నేమ్లో సేవ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో నేను ఇండియా వర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా అని చెప్పి డాట్ జేపీజీ జేపీజీ అన్నది ఫార్మెట్ కూడా మనం మెన్షన్ చేయాలన్నమాట. సో దీన్ని ఇప్పుడు రన్ చేస్తే ఓకే, సో 640 ఏమో ఎక్స్ పిక్సెల్స్ 480 వై పిక్సెల్స్తో నాకు ఒక ఇమేజ్ సేవ్ అవుతుంది. దీన్ని మీరు యూజువల్గా ఎక్కడ విజువలైజ్ చేయొచ్చు అంటే యూ క్యాన్ సీ ఇట్ హియర్. ఓకే, సో ఇండియా వర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా జేపీజీ ఉంది కదా, దీన్ని చూడొచ్చు. ఓకే, సో అంటే సేవ్ అవుతుంది మీ లోకల్ డైరెక్టరీకి. సో దట్ ఆల్సో ఐ విల్ షో ఇట్ వేర్ ఇట్ ఇస్. ఓకే, జస్ట్ గివ్ మీ ఎ మినిట్. సో మీరు అనకొండ ఎక్కడైతే ఇన్స్టాల్ చేశారో కొలాబ్ ఫైల్లో నార్మల్గా కొలాబ్ పక్కనే సేవ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో అనకొండలో అనకొండ ఎక్కడైతే ఇన్స్టాల్ చేశారో అక్కడ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వేర్ మై ఇండియా వర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా ఇస్ దేర్. ఓకే, it is not showing exactly what we have done. ఓకే, సో పైనే దాంతోపాటు రన్ చేసి ట్రై చేద్దాం. సో లెట్ us సేవ్ దిస్ ప్లాట్. ఓకే, సెపరేట్గా రన్ చేసాం కాబట్టి ఐ థింక్ వీఆర్ గెటింగ్ ద ఇష్యూస్. ఓకే, సో లెట్ us సేవ్, రన్ లైక్ దిస్ అండ్ సేవ్ ఇట్. నౌ లెట్ us go and check it out. రీప్లేస్ అయిందా చెక్ చేద్దాం. Yes, of course. So this time we are saving it. So please run it in the same cell with your coding. ఓకే, సో సెపరేట్గా రన్ చేస్తుంటే మనకి బ్లాంక్ స్పేస్ సేవ్ అవుతుంది. సో ఈ పిక్చర్ మీరు ఇప్పుడు జేపీజీ కాబట్టి ఈ పిక్చర్ తీసుకుని ఏ ఒక ప్రెజెంటేషన్లో అయినా ఎక్కడైనా ప్రింట్అవుట్స్లో అయినా ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. జేపీజీ ఫార్మెట్లో వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ ఆల్సో సేవ్ ఇట్ ఇన్ ఏ జేపీఈజీ ఫార్మాట్, డాట్ పిఎన్జీ ఫార్మాట్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ వర్క్. కానీ సేవ్ చేయడానికి ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటి, సేవ్ ఫిగ్. సో పిఎల్టీ డాట్ సేవ్ ఫిగ్. ఓకే, any name dot png, okay, or jpg or jpeg. Okay, so you can give any picture format like this with any name. Okay, so your picture will be saved, your plot will be saved. All good, fine. So ఇంకొక type of plot ఉంది, so that also we'll see.
Okay, so analyzing your data with plotting. So for example, ఇప్పుడు ఇండియాలో కరోనా కేసెస్, let us say India's the corona cases. Okay, so first time let us take 120, 450. Okay, then 560, then 780, 900 and increase any, then 1220. Okay, then it came down to 850. Okay, so and it also came down to 500 or less than 500. Let's put 450. Okay, let's put 478 something. Okay, and it came down to 100, then it came down to 98. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 values తీసుకున్నాను ఇండియాలో కరోనా ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్. సో వై యాక్సిస్ ఏమో వాళ్ళు మంత్స్ ఇచ్చారనమాట. ఓకే, లెటెస్ట్ సే 10 మంత్స్కి మనం అనలైజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో మంత్స్ అని పెట్టి మనం ఎక్స్ యాక్సిస్లో కూడా వాల్యూసే ఉండాలా అంటే కంపల్షన్ కాదు. మీరు ఎక్స్ యాక్సిస్లో కూడా ఆ, ఏ ఒక జనవరి ఫిబ్రవరి అలాంటిది కూడా ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో జాన్. ఓకే, ఇంగ్లీష్ రూల్స్, ఫస్ట్ లెటర్ షుడ్ బి క్యాపిటల్స్. ఓకే, సో జనవరి, ఫెబ్, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే. Okay, so June, let's put only June. Okay, so July. What is the 8th month, guys? August, correct? August 9th is September, 10 is October. Let's finish this. Okay, let's finish. Okay, November and December. Okay, so I'm just putting all the 12 months, and eventually it came back to 34 and 12 corona cases. ఓకే, సో దీన్ని ఇప్పుడు ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్గా నేను తీసుకున్నాను, అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్లాట్ దిస్ అండ్ సీ ద అనాలిసిస్. ఓకే, సో పిఎల్టీ డాట్ ప్లాట్. ఓకే, సో ఇండియా కరోనా. ఓకే, అలాంగ్ విత్ months. Okay, so let us run this and see. Okay, so months another, I'm just going to put it in x-axis this time and see whether it has increased or decreased in a specific month. Okay, so comma India C, and when I run this I can see a plot like this. ఓకే, సో జాన్లో, ఫెబ్లో, మార్చ్లో ఎవెన్చువల్గా ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఏప్రిల్. ఓకే, సో దాని తర్వాత జూన్లో పీక్కి వెళ్ళింది, జూన్ నుంచి ఎవెన్చువల్గా స్లోగా తగ్గింది, సెప్టెంబర్లో ఇట్ కేమ్ టు వెరీ డౌన్, అండ్ అక్టోబర్, దెన్ నవంబర్, అండ్ ఫైనల్ ఇట్ హిట్ ద బాటమ్ ఇన్ డిసెంబర్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ మేడ్ అవర్ వాల్యూస్ లైక్ దిస్, రైట్? సో దాన్ని బట్టి ప్లాట్ అయిందనమాట. సో ఇది ప్లాటింగ్ అన్నది డేటా అనాలిసిస్కి వాడతాం. ఇప్పుడు నేను జస్ట్ ఒక 12 మంత్స్కి ప్లాట్ చేసాం కదా, ఇప్పుడు అలా కాకుండా వాళ్ళేమో డేటా ఏమో ప్రతి ప్రతి రోజుకి ఉన్నది ఇస్తున్నారు అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా ఓకే అన్నది ఎలా చూస్తారు? ఇలా అనాలిసిస్ యూజ్ చేసి, ప్లాటింగ్ యూజ్ చేసి చూస్తారనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద టాస్క్, కరోనా అనాలిసిస్. అండ్ పైన మనం చూసిన ప్లాటింగ్ ఏమో ఇండియా వర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా. ఓకే, సో ఈ రెండు ప్లాటింగ్స్లో డౌట్స్ ఉండకూడదు. ఓకే, సో యూ షుడ్ బి క్లియర్ విత్ దిస్. ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు give a label also here. Okay, so India corona cases, monthly plot. Okay, let us also see the legend. Okay, why I'm typing them again and again, నాకు గుర్తుండడానికి టైప్ చేయట్లేదు,
మీకు గుర్తుండటం కోసం మళ్ళీ మళ్ళీ అవి టైప్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇండియా కరోనా కేసెస్ మంత్లీ ప్లాట్ and you got it. So how will you change the color of this? Do you remember? What is the attribute called? COLOUR కాదు, COLOR. Okay, so I just wanted to put it in green. Okay, green means life, so I will just put it in green and run this. Okay, all good, fine. సో ఇలా అనలైజ్ చేస్తారనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇలా మొత్తం నేను టైప్ చేసుకోవటం అవ్వదు, లిస్ట్ నుంచి టైప్ చేసుకోవటం అవ్వదు. ఓకే, ఆ ఒక డేటాని మొత్తం ఒక లిస్ట్లో పెట్టి దాన్ని ప్లాట్ చేసుకోవటం అవ్వదు కాబట్టి దానికోసం ఏం చేస్తామంటే సిఎస్వి ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా, పోనీ ఎక్సెల్ షీట్ అనుకుందాం. ఒక ఎక్సెల్ షీట్లో ఈ డేటా అంతా మనకి ఇస్తున్నారు, దాన్ని మనం ప్లాట్ చేసి చూపించడం ఎలా అంటే పాండాస్ అన్న ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ లైబ్రరీ ఉంటుంది. ఈ పాండాస్ అన్న లైబ్రరీ ఏమో ఒక సిఎస్వి ఫైల్ని కానీ ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్ కానీ ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ని కానీ రీడ్ చేసి పైథాన్కి అండర్స్టాండ్ అయ్యేటట్టు కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఈ కన్వర్ట్ చేసిన వర్షన్ని డేటా ఫ్రేమ్స్ అంటాం అనమాట. డేటా ఫ్రేమ్స్ ఆర్ సింప్లీ కాలమ్స్ అండ్ రోస్, టేబుల్ లాంటిది. ఓకే, సో ఒక ఫైల్ నుంచి డేటా తీసుకుని దాన్ని ఎలా ప్లాట్ చేయటం అన్నది ఫర్దర్ క్లాస్లో చూద్దాం. సో ఇక్కడ దాకా క్లియర్గా ఉందా? ఐ హోప్ యూ పీపుల్ ఆర్ క్లియర్. Okay, so we got 10 more minutes. So let us do one more fun plot and see. Okay, so yes, in the plotting we can do this also. Okay, just ఒక సైన్ గ్రాఫ్ ప్లాట్ చేసి చూద్దాం. సైన్ గ్రాఫ్, ఓకే, రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఏదైనా ప్లాట్ చేయొచ్చు, కానీ మనకి సైన్ ఫంక్షన్ కావాలి. So we can use numpy sine function, or else we'll do something. So let us try to plot scores with subjects. Okay, so ఇలాంటి టాస్క్స్ ఇస్తాను మీకు. ఓకే, సో scores is equal to, I'm just putting 34, 56, 23. Somebody is in trouble. They have, let us say the highest marks are 50. Okay, so 41, let us put. Okay, 17. Okay, and 48. Okay, so ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక కంపారిషన్లో ఏం చేయాల్సి వస్తుందంటే మార్జిన్ గీయాల్సి వస్తుంది కదా, అంటే మధ్యలో ఒక థ్రెష్ హోల్డ్, అంటే దీన్ని దాటితే పాస్, దీనికంటే తక్కువ ఉంటే ఫెయిల్ అని చెప్పి అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు అది ఎలా ప్లాట్ చేయాలి అంటే మధ్యలో ఇంకొక లైన్ ప్లాట్ చేయాలి అంతే. ఓకే, స్కోర్స్ తీసుకున్నాను నేను, సబ్జెక్ట్స్ తీసుకుంటున్నాను. సో తెలుగు, మ్యాథ్స్, ఓకే, హిస్టరీ, civics, and let's put biology. Okay, done. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి మార్జిన్ అన్నది లెట్ us say అబౌవ్ what will fix us అబౌవ్ 20 వస్తే, ఓకే, అబౌవ్ 20 వస్తే పాస్, లేకపోతే ఫెయిల్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎలా ప్లాట్ చేయొచ్చు అంటే పాసింగ్ స్కోర్ ఉంది కదా, దీన్నేమో తెలుగులో పాస్ మార్క్ ఏంటి 20. ఓకే, అలాగే మ్యాథ్స్లో పాస్ మార్క్ కూడా 20, అన్నిట్లోనూ 20. సో ప్రతి సబ్జెక్ట్కి ఒక పాస్ మార్క్ పెడుతున్నాను. ఓకే, అంతే, సింపుల్. ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ మూడు ప్లాట్ చేసి ఈ మార్జిన్ గీసి చూద్దాం. ఓకే, చూపిస్తాను. సో పిఎల్టీ డాట్ ప్లాట్. ఓకే, ఫస్ట్ మనం మార్జిన్ డ్రా చేసుకుందాం. ఓకే, పాసింగ్. ఓకే,
సో కమా సబ్జెక్ట్ ఏమో ఎక్స్ యాక్సిస్లో కావాలి కాబట్టి లెట్స్ పుట్ సబ్జెక్ట్ కమా పాసింగ్. ఓకే, కమా పెట్టి లేబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మార్జిన్. ఓకే, అంటే దీనికి ఈ 20 కంటే ఎక్కువ వస్తే పాస్, 20 కంటే తక్కువ వస్తే నాట్ పాస్. ఓకే, సో ఇది మాత్రం ప్రస్తుతం ఊరికే రన్ చేసి చూద్దాం. సో you got a line like this. I want the margin to be in green, so let us put it in green. Okay, so let us run this and see it is in green. Ippudu let us also put okay plt dot. ఈసారి నాకు మార్క్స్ ఏమో డాట్స్ కింద కావాలి. సో ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ ఎ స్కేటర్. ఓకే, now I'm putting subject same x-axis but scores in the y-axis ఈసారి. So label is equal to okay, let us put somebody's score, Mr. A scores. Okay, ఒక స్టూడెంట్ యొక్క scores. Okay, so we do this and let's create legend as well. So plt law dot legend. Okay, and let's view this. Okay, so if you see civicsలో మాత్రం సార్ ఫెయిల్. ఓకే, సో మిగతా అన్ని 4 సబ్జెక్ట్స్ మార్జిన్కి పైనే ఉన్నాయి కాబట్టి హీ హాజ్ పాస్డ్. ఓకే, సో సివిక్స్లో మాత్రం హీ హాజ్ ఫెయిల్డ్. ఓకే, బికాస్ దట్ ఈస్ బిలో ద మార్జిన్. సో ఇలా కూడా అనాలిసిస్ చేస్తారు. ఓకే, సో దీన్నే మీరు ఇంకొక కలర్లో పెట్టి చూడండి. ఇప్పుడు జస్ట్ కాపీ దిస్. ఓకే, లెట్స్ పుట్ దిస్. ఓకే, స్కోర్స్ 1 అనుకుందాం ఫస్ట్ స్టూడెంట్, స్కోర్స్ 2 అనుకుందాం, మిస్టర్ ఏ స్కోర్స్తో పాటు మిస్టర్ బి స్కోర్స్ కూడా పెట్టుకుందాం. ఓకే, సో లెట్ us create scores 1 here and let's create one more scores. Okay, scores 2 as 44, 45. Let's not fail this guy. Okay, so 20, 33. Let's fail him. Okay, in the last subject. Okay, so when I run this, I can see both of their marks. ఓకే, ఒకటేమో మార్జిన్లో ఎగ్జాక్ట్గా 20 మార్క్స్తో పాస్ అయ్యాడు. ఓకే, సో ఇతను కూడా బయాలజీలో ఫెయిల్ అయ్యాడు. సివిక్స్లో ఏమో ఏ ఫెయిల్ అయితే ఓకే, బయాలజీలో బి ఫెయిల్ అయ్యాడు. ఓకే, సో ఒకటేమో బార్డర్లో పాస్ అయ్యాడు మిస్టర్ బి. ఓకే, మిగతా అవన్నీ నార్మల్గా పాస్డ్ విత్ ఫ్లయింగ్ కలర్స్. ఓకే, సో ఇలా 2 to 3 డేటాని కూడా ఒకే ప్లాట్లో పెట్టుకుని ఇలా అనలైజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ యూజ్ యువర్ విజువలైజేషన్ ఫర్ అనలైజింగ్. ఓకే, సో ఇలాగే ఒక 20 స్టూడెంట్స్ డేటా తీసుకుని మనం ప్లాట్ చేసాం అనుకోండి, ఏ సబ్జెక్ట్లో ఎక్కువ ఎక్కువ ఫెయిలియర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, సో ఆ సబ్జెక్ట్లో ఎందుకు ఎక్కువ ఫెయిలియర్స్ ఉన్నారు అన్న దాని మీద ఆ స్కూల్ కానీ ఆ కాలేజ్ కానీ వర్క్ చేయడానికి ఒక హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అనాలిసిస్ విత్ డేటా అనాలిసిస్ విత్ పైథాన్. సో పైథాన్లో డేటా అనాలిసిస్ చేయాలంటే విజువలైజేషన్ అన్నది వన్ ఆఫ్ ద వే. విజువలైజేషన్ యూస్ చేయాలంటే మనకు కావాల్సిన లైబ్రరీ legend matplot lib.pyplot. So that is our legendary library we will use to visualize the data like this. Okay, so this pdf will be sent to you. ఈ కోడ్ అంతా మీకు వచ్చేస్తుంది. సో చూడండి, ఆన్లైన్ కంపైలర్స్ చాలా సజెస్ట్ చేశాను. ఆన్లైన్ కంపైలర్స్లో ఇవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ట్రై చేయండి. ఓకే, so that's all for today. I hope you had a nice class. Assessments baga cheyandi. So I'll see you in the next class then. Thanks for having me. Bye.